quoting from incomplete records. Incomplete books of accounts இருக்கும், அதை வச்சு நம்ம டபுள் என்ட்ரி லைக் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணி ஆகணும். Then trial balance and financial statements are going to be prepared from there. Okay. ஸோ பியூர் சிங்கிள் என்ட்ரி அப்படிங்கிறது பர்சனல் அக்கௌண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். சிம்பிள் சிங்கிள் என்ட்ரி அப்படிங்கிறது பர்சனல் அக்கௌண்ட்டு கேஷ் புக்கும் சேர்த்து மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க. குவாசி சிங்கிள் என்ட்ரி வரும்போது பர்சனல் அக்கௌண்ட்டு கேஷ் புக் சில சமயம் சப்சிடி புக்ஸும் மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் சிங்கிள் என்ட்ரிஸ் வி ஹேவ். ஓகே, மேக்ஸிமம் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டைல்லையே இருக்கும். ஆனால் அங்கே சர்ப்ளஸ் டெஃபிசிட் சொல்கிறது பதில் இங்கே ப்ராஃபிட் சொல்லுவோம், அவ்வளோதான். மற்றபடி ஒன்றும் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கிடையாது ஃபார் த ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டைலில். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் தி கொஸ்டின் நம்பர் 1, illustration number 1. Raju does not maintain proper records of his business. However, he provides the following information: opening capital, closing capital, drawings, capital added during the year. You are required to calculate the profit or loss for the year அப்படின்றாங்க. இங்கே வந்து நார்மலாக நம்ம போடுற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்மேட்டில் போடலாம், அல்லது ஒரு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டே கூட நீங்கள் போடலாம். ஓகே, if you prepare the capital account, how this will appear? Let's see. Capital account. Is it audible for the online students? Come on, text me. Clear இருக்கா audio? Okay. Capital account. So, by balance brought down to balance carried on. Capital அப்படிங்கிறது liabilities like இல்லையா, அதனால increase ஆச்சுன்னா credit side, decrease ஆச்சுன்னா debit side. We start with the opening capital 10,000, closing capital 12,500. Drawings during the year will reduce the capital balance, and capital added, additional capital 3,750. So profit இருந்தால் that will increase the capital balance, loss இருந்தால் that reduces the capital balance. Let's see. So நம்ம profit தான் வருது 15,500 in the debit side. Here you get 1,750. This is nothing but net profit for the period. Is that okay? Now let's try to solve the illustration number 2. Illustration number 2. Rakesh started his business on 1st April 2021.
He invested a capital of rupees 1 lakh on 31st March 2022. So, start பண்ணும்போது on 31st March 2022, 1 year later, he has the following information available as per the single entry system maintained by him. You are required to calculate the profit or loss earned by Rakesh for the year ended. So, நமக்கு opening capital தெரியும், closing capital கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? We have to prepare statement of affairs. Let's see. Statement of affairs. Otherwise, a normal balance sheet like cash balance count பண்ணி சொல்லி இருக்காங்க 3200. அக்கவுண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணல அப்படிங்கறத அந்த மீன் பண்ணி இருக்காங்க. Inventory physically verified. Inventory physical verification 34800. Receivables from Ajay against credit sales. Receivable 31,000. Debtors. Machine ஒரு asset இருக்கு 85,000. Payable to Vinod. Payables. Creditors 12,000 rupees. Loan taken from bank loan 10,000 rupees. Drawings made during the year தனியா போட்டுக்கலாம். Okay, so I may open the capital account simultaneously. So in capital account, balance brought down to balance carried on. Capital increase ஆச்சுன்னா credit, capital குறைஞ்சிச்சுன்னா debit. அது இல்லாம closing balance should be here. Drawings actually reduces the capital, so I post the value here. Drawings 24,000. Statement of affairs tally பண்ணுங்க. 1,54,000, am I right? $1,54,000 and the capital balance balancing figure 1,32,000, am I right? Here 1,32,000. Opening balance வந்து 1 lakh இருந்திருக்கு. If I tally this 1,56,000, 1,56,000, 56,000 being your net profit. இப்ப இதுல ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கொடுத்துறாங்க, க்ளோசிங் கேபிட்டல் கொடுக்கல. அதை நம்ம எப்படி அரே பண்ணணும்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் போட்டு அரே பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். கிளியர்? Now let's move on to the illustration number 3. Now, assets and liabilities of Mr. X in the year beginning, year end given. Prepare statement of affairs for the year beginning, year end. ரெண்டு வருஷத்துக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்றோம். Okay, let's see.
Statement of affairs. Statement of affairs. March 2021 and 2022 columnar formula நான் ஓபன் பண்ணிடுறேன். 2021 2022 building 1 lakh asset side ல, so assets and liabilities. Building 1 lakh. Year end எவ்வளவுன்னு தெரியல, depreciation போக போடணும். Furniture 50. Inventory 1,20,000 and 1,70,000. 2,70,000. Debtors 40,000 and 90,000. Bank 70 and 85,000. Cash 1,200, 3,200. Loan and creditors 1 lakh and 80,000. Creditors 40,000 and 70,000 rupees. Decided to depreciate building by 2.5%. Okay. அப்ப building 1 lakhல 2.5% போச்சுன்னா 2,500 ரூபாய் போயிடும். 97,500 will be the closing value. Furniture by 10% அப்படின்னா 50,000ல 10% 5,000 போயிடுச்சுன்னா 45,000 rupees. One life insurance policy of the proprietor was matured during the period, and then the amount of rupees 40,000 is retained in the business. And the proprietor took 2,000 rupees per month for meeting the family expenses. 40,000 ரூபாய் additional capital. Additional capital. Drawings வந்து 24,000. Right. So, வேணும்னா capital account open பண்ணிக்கலாம். We can open the capital account. அது கேட்கல. சரி. இப்போ போடுங்க, டேலி பண்ணி எனக்கு பேலன்ஸ் எவ்வளவுன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். Capital balancing figure. Total of assets being 3,81,200 and 5,90,700. Capital balance எதுப்பா 4,40,700. இங்க வந்து 2,41,200. So, by balance brought down in the beginning 2,41,200 to balance carried on 4,40,700. Additional capital will increase the balance, drawings will decrease. Additional capital net profit increase பண்ணும், drawings குறைக்கும். Drawings எவ்வளோ? Per month 2,000 24,000 per annum. Additional capital 40,000 rupees. Insurance maturity on amount. அப்ப tally பண்ணீங்கன்னா 4,64,700
4,64,700. And net profit being the balancing figure. Here over there. 1,83,500. Balancing. Is that clear? Illustration 4 வந்து அதே சம் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்க சொல்லி இருக்காங்க. நம்ம ரெண்டையும் சேர்த்து ஒன்னாவே போட்டோம். So 3 and 4 solve. Clear? Online students, come on, text me. So illustration 4 over illustration 5 பார்க்கலாம். என்ன? ஆமாமா. The income tax officer on assessing the income of Sri Moti for the financial year 2021-22 feels that Sri Moti has not disclosed the full income. Moti ஏதோ இன்கம் மறைச்சிருக்கிறார்னு சொல்லிட்டு இன்கம் டாக்ஸ் ஆபீசர்ஸ் ஃபீல் பண்றாங்க. He gives the following particulars of assets and liabilities of Sri Moti as on 1st April 2020 and 2022. So assets and liabilities பத்தின டீடைல்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. Now state whether the income tax officer's contention is correct. Explain by giving your workings. During the 2 years, the domestic expenditure was 4,000 per month. He declared incomes for the financial year being this one 1,05,000. In this year 1,23,000 காமிச்சிருக்கிறார் 2 வருஷத்துக்கு. அப்ப 2020 to 21, 22 2 வருஷத்துக்கு இருக்கு. 2 வருஷத்துடைய பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்திருக்காங்கன்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டு capital கண்டுபிடிங்க. capital account open பண்ணீங்கன்னா profit கண்டுபிடிச்சலாம். Then you can compare with this to find out whether is there any deviation. So now I may prepare the capital account, statement of affairs and capital account in columnar form. Okay, come on, join with me. Statement of affairs. Assets. Liabilities. Assets and liabilities. Year 2020, 2022. 2020, 2022. And also you can prepare the capital account simultaneously. நீங்க இத வந்து ஒரு ரஃப் வொர்க்கிங் மாதிரி போடலாம். இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேட்ஸ் மாதிரி போடணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேட்ஸ் ஒரு அக்கவுண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் கிடையாது. டு ஃபைண்ட் அவுட் தி மிஸ்ஸிங் டேட்டா we can prepare as a statement rough working.
ஸோ புக்ல பாத்தீங்கன்னா வெர்டிகலா எல்லா அசெட்ஸையும் ஆட் பண்ணிட்டு லைபிலிட்டிஸ் சப்ட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி போடுவாங்க, அப்படியும் போடலாம். இல்ல நான் போற மாதிரி அக்கௌண்ட் ஃபார்மேட்ல போடலாம். Cash in hand, inventory, sundry debtors, land and building. Wife's jewelry is not the assets of the company. I just keep it pending. Wife's jewelry 1,25,000. 75 becomes 1,25,000 na purchase பண்ணியிருந்திருக்கலாம். I am not sure. So இப்போதைக்கு எல்லாத்தையும் assets எடுத்துக்கலாம். Cash 25,500. Inventory 56,000. Debtors 41,500. Land and building 1,90,000. So it is assumed wife's jewelry also part of the assets. $75,000 and liabilities owing to brothers loan 40,000 rupees. Sundry creditors 35,000. And 2 years later, cash in hand being 16. Inventory 91,500. Debtors 52,500. Land and building 1,90,000 rupees. We get one more asset, motor car 1,25,000. Wife jewelry 1,25,000. Loan to Moti's brother. Moti's brother க்கு நம்ம தர வேண்டியது மாறி Moti's brother கிட்ட இருந்து வர வேண்டியது மாறி போச்சு. Advance to brother. குழப்பிட்டு இருப்பாங்க பாருங்க, என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கொடுத்துருக்கலாம். நீங்க பாட்டுக்கு அதை அங்க மாத்திருந்தீங்கன்னா தப்பு பண்ணிருப்பீங்க. எவ்வளவு வேல்யூ? 20,000 rupees. Creditors 55,000. During the 2 years, the domestic expenditure was 4,000 per month. இதுல வரும்போது by balance brought down in the beginning to balance carried down in the end. Increase achna credit, decrease achna debit. Okay, 4,000 சொன்னால் 48,000 should be here. Drawings. And declared incomes 1,05,000 plus 1,23,000 சொன்னால் 2,28,000 2 வருஷத்தோட இன்கமா காமிச்சிருக்கிறாங்க. Now I have to find out what could be the net profit. Then I can compare to disclose whether there is any suppression of income. Income மறைச்சு காமிச்சிருக்கானா இல்லையாங்கிறது கண்டுபிடிக்க போறோம். Assets would total 3,88,000. Am I right? 3,88,000. Capital balancing figure. In the year beginning 3,13,000. 2022 la varumbodhu 6,20,000. 6,20,000. So 5,65,000. டிராயிங்ஸ் வந்து வருஷத்துக்கு 2 வருஷம்ல வருது. 48 96,000 ரூபாய் 2 வருஷத்துக்குரிய அக்கௌண்ட். ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் 3,13,000.
closing balance 5,65,000. tally பண்ணி சொல்லுங்க. 6,61,000 நினைக்கிறேன் in your debit side. So net profit balancing figure in this case being 3,48,000. 3,48,000 is the net profit, but அவர் எவ்வளவு காமிச்சிருக்கிறார்? 1,28,000 தான் காமிச்சிருக்கிறார். Suppression of income இருக்கு. Suppression மறைச்சிருக்கிறார், குறைச்சிருக்கிறார். Suppression of profit by how much? ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் 1,20,000 rupees income குறைச்சி காமிச்சிருக்கிறார். Clear? One of the interesting illustrations. Clear? Online students, come on, text me. We will move on to the next illustration, illustration number 6. Illustration number 6. இந்த சிங்கிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சமயம் டெட்டாஸ் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் கூட நீங்க ஓபன் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். ஓகே, டு ஃபைண்ட் அவுட் சம் மிஸ்ஸிங் டேட்டா. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரெடிட் சேல்ஸ் டீடைல்ஸ் இல்லைன்னா டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணுங்க. கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் டீடைல்ஸ் இல்லைன்னா கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். பிஆர்டிடி இன்டகிரேட் பண்ற மாதிரி வரும். ஸோ இந்த எல்லா அக்கௌண்ட்டும் நீங்க ஓபன் பண்ண தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும். இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கேட்கிறாங்க? calculate bad debts from the following. BR also be given. BR இந்த சம்ல கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு டெட்டாஸ் அக்கவுண்ட் ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கும்? டெட்டாஸ் அக்கவுண்ட் along with BR அக்கவுண்ட் ரெண்டு சேர்த்து ஒரு ஃபார்மேட் கொடுக்கிறேன். அவைலபிள் இன்ஃபர்மேஷன் இதுல போஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா you can find out the missing data like remaining விஷயத்தை. Right. So debtors account. BR account. Debtors வந்து assetங்கறனால ஓபனிங் பேலன்ஸ் டெபிட் சைடுல இருக்கணும். பேலன்ஸ் brought down. கிரெடிட் சைடுல பேலன்ஸ் carry down. BRல அதே மாதிரி ஓபனிங் பேலன்ஸ் எங்க இருக்கணும்? to balance brought down by balance carry down. debtors increase ஆச்சுனா டெபிட் பண்ணுங்க. debtors குறைஞ்சதுன்னா கிரெடிட் பண்ணுங்க. சேம் வே we can solve. எப்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும்? கிரெடிட் சேல்ஸ் அப்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும். எப்ப குறையும்? சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணாலோ பேமெண்ட் அவங்க நம்ம கொடுத்தாங்கனாலோ நாமளே டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்திருக்கலாம், பணம் தராம போயிருக்கலாம், அப்புறம் தரேன்னு எழுதி இருக்கலாம். பிஆர் ஆட்டோமேட்டிக்கா இது அப்படியே அதர் சைட்ல வந்துடணும். பிஆர்ல வரும்போது ஓபனிங் பேலன்ஸ் இங்கே, க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இங்கே, டெட்டாஸ். நியூ அக்செப்டன்சஸ் ஃப்ரம் த கஸ்டமர். அது என்ன ஆகலாம்? பிஆர் என்கேஷ் ஆகலாம் அல்லது வேற என்ன ஆகலாம்? என்டார்ஸ் பண்ணலாம் கிரெடிட்டாஸுக்கு
அல்லது பேங்க்ல வராம போலாம், பேங்க்ல டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி இருக்கலாம். அப்ப டிஸ்கவுண்ட் டிசானர் ஆகும்போது திரும்பவும் டெட்டாஸ் வந்துடும். இங்க இருந்து வந்துச்சு டிசானர் ரிவர்ஸ், அப்ப இங்க வரும்போது பேங்க் பிஆர், இது ரெண்டு என்னது டிசானர் சிச்சுவேஷன். செக் கொடுத்திருக்கிற அந்த செக் டிசானர் ஆச்சுன்னா ஆப்போசிட் சைடுல போடுறீங்க. பிஆர் டிசானர் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாக்க ஆட்டோமேட்டிக்கா டெட்டாஸ் ஆப்போசிட் சைடுல வந்துடணும். பிஆர்ஓ அல்லது கிரெடிட்டாஸோ அல்லது பேங்கோ என்டார்ஸ் பண்ணியிருந்தா கிரெடிட்டாஸ் பேரை ரிவர்ஸ் பண்ணோம்ல, அந்த என்ட்ரி ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இதுதான் கம்ப்ளீட் செட். இதுதான் கம்ப்ளீட் செட். Opening balance of debtors and closing balance of debtors. Opening balance 5 lakhs, closing balance 7 lakhs. Amount received in cash 6 lakhs. Amount received in cash. Discount allowed 10,000. Credit sales 11 lakhs 40,000 rupees. BR நான் அப்புறம் தானே எழுதி கொடுத்தது 3 lakhs rupees. இது எங்க போயிடணும், பிஆர்ல போயிடணும். நமக்கு இந்த சம்ல பிஆர் பத்தி கேட்கல, பிஆர் பத்தி கேட்கல. காம்ப்ரிஹென்சிவ் எல்லா விஷயத்தையும் நான் கொடுத்துறேன். நானே வச்சிருக்கிற பிஆர் டிசைனர் ஆச்சு எங்கிட்டு, என்டார்ஸ் பண்ண பிஆர் டிசைனர் ஆச்சு எங்கிட்டு, டிஸ்கவுண்ட் பண்ண பிஆர் டிசைனர் ஆச்சுன்னா பேங்க். செக்கும் டிசைனர் இது, பிஆர் டிசைனரும் இது. ஓகே, சோ பிஆர் 3 lakhs இதுல போட்டேன். பேட் டேட் வந்து மிஸ்ஸிங் டேட்டா மாதிரி கண்டுபிடிக்க சொல்றோம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், we don't have any dishonor case. இதெல்லாம் தேவை இல்லை. ஏன் தேவையில்லை, நமக்கு பேட் டேட் மட்டும் கண்டுபிடிக்க சொல்லி இருக்கிற, அதை கண்டுபிடிச்சா போதுமானது. இருந்தாலும் கம்ப்ளீட் லிஸ்ட் தெரியணுங்கிறதுக்கு இந்த அக்கௌண்ட் ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். 16 lakhs 40 in the debit side, 16 lakhs 40. Bad debt here being balancing figure 30,000. Is that clear? Hope you will now able to understand how to open the debtors account for finding some missing data. இப்ப debtors account தெரிஞ்சிச்சுன்னா அடுத்தது என்ன அக்கௌண்ட் இருக்கும், creditors account. அதையும் பார்த்துக்கலாம். Students, come and text me. So Ritika, Satyarajan and Jumana. Okay, make it faster. Now let's go for the illustration number 7. Illustration number 7. இப்ப இந்த illustration number 7 வந்து creditors, you have to find out credit purchase. இதுக்கு நான் அந்த ஃபார்மேட் கொடுத்துறேன், பட் கம்ப்ளீட் ஃபார்மேட் இல்ல, சின்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் இருக்கு. இருந்தாலும் கம்ப்ளீட் ஃபார்மேட் கொடுத்துறேன். டெப்டாஸ் வந்து எப்படி பிஆர் சேர்ந்து வருதோ வந்தா சந்தோஷம், வரலன்னா ஓகே. அதே மாதிரி கிரெடிட்டாஸ் வந்துச்சுன்னா பிபி சேர்ந்து வரும், வந்தால் ரெண்டையும் சேர்த்து படிச்சுக்கலாம். சோ இங்க ஃபார்மேட் நான் கொடுத்துறேன், அதுக்கப்புறம் சம்மையும் சால்வ் பண்ணிடுறேன். கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட், bills payable account. As it is being the liabilities, the opening should be in the credit side, so by balance brought down to balance carried on. Bills payable அதே மாதிரி இங்கே by balance brought down to balance carried on. இந்த கிரெடிட்டாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கிரெடிட் சைட்லயும், டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெபிட் சைட்ல. எப்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும், கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் ஆகும். எப்ப டிக்ரீஸ் ஆகும்,
purchase return, bank and cash payment. நம்ம டிஸ்கவுண்ட் கேட்டு வாங்கிக்கலாம். டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட். பேட் டெட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இதுல ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். பில்ஸ் பேபிள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். பேட் டெட்டுக்கு பதிலா டெஃபிஷியன்சி, அது ரொம்ப ரேர். என்னால முடியாத போதனைப்பா டெஃபிஷியன்சி, இன்சால்வெண்ட் ஆகும்போது டெஃபிஷியன்சி. அதனால டெஃபிஷியன்சிங்கிற டேர்ம் ஈக்குவலன்ட், பேட் டெட்டுக்கு ஈக்குவலன்ட் டேர்ம் டெஃபிஷியன்சி யூசுவலா வராது. எப்போ வரும்? இன்சால்வென்சி கேஸ்ல வரும். ஓகே, அது தவிர மிச்ச கேஸ்ல வராது. நம்ம பார்ட்னர்ஷிப்ல பார்க்கலாம். பில்ஸ் பேபிள் இருக்கும்போது இங்கே கிரெடிட்டார்ஸ், இந்த கிரெடிட்டார்ஸ் வந்து ஹானர் பண்ணுவாங்க இல்லையா? அந்த பில்ஸ் பேபிள் ஹானர் பண்ணும்போது பேங்க் we make the payment. அப்படி ஹானர் பண்ண முடியலன்னா டிசானர் ஆச்சுன்னா திரும்ப அது என்ன மாறிடும்? கிரெடிட்டார்ஸா மாறிடும். இங்க வந்து பில்ஸ் பேபிள் டிசானர், இது டிசானர். அவ்வளவுதான், காம்ப்ளெக்ஸ் செட் முடிஞ்சு போச்சு. இந்த சம்ல பில்ஸ் பேபிள் பத்தினது தேவையில்லை, பட் ஃபுல் செட் கொடுத்திருக்கிறேன். ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். Opening and closing in creditors, opening being 4 lakhs, closing being 5 lakhs. Payment made in cash 8 lakhs 50, discount receipt 50. You have to find out the credit purchases. அப்படின்னா இது இல்ல, இது இல்ல, இது இல்ல அப்படின்னு அர்த்தம். அப்ப டோட்டல் வேல்யூ discount receipt 20,000. Okay. $13 lakhs 70, am I right? 13 lakhs 70,000. 13 lakhs 70,000. Credit purchases could be the balancing figure 9 lakhs 70,000 rupees. Okay. Full formatum explain பண்ணிட்டு இந்த illustration சால்வ் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறேன். Clear? Shall we move to the next illustration? Illustration number 8. Okay. Sakti Rajan, I have corrected this. Clear? Shall I move to the next one? Illustration number 8, one of the comprehensive illustrations. We have been given receipts and payment and other particulars. அப்ப அது நமக்கு நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டைல்லயே இருக்கும் பாருங்க. நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன்ல இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் போடுவீங்க, ஆனா இங்க வந்து என்ன பண்ணோம்? P&L அக்கவுண்ட் போடணும். A. Adam G keeps his books on single entry basis. The analysis of cash book for the year ended is given. Particulars of the assets and liabilities details given. Prepare complete final accounts for the year ending after providing deposition 10% on machinery and furniture and 800 rupees against doubtful debts. So, furniture 10% deposition, அது மட்டும் இல்ல, machinery 10% deposition, PDD 800 rupees for debtors. Okay. So, cash book கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம்? மிச்சத்தை போடணும். ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட், க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட், P&L அக்கவுண்ட். இதுவே நம்ம இன்கம் அண்ட் நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் இருந்தா கேஷ் புக் கொடுத்திருந்தா ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் இட்ஸ், க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட், இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கவுண்ட் போடுவோம். இங்கே ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கவுண்ட் மாறிடும். அவ்வளவுதான். மிச்சபடி ஃபார்மேட் வந்து சேம் தான். எஸ். Here, opening statement of affairs, balance sheet.
trading and P&L account. Trading and P&L account. அக்கௌண்ட் ஃபார்மேட்டா இருந்தா ஒரு இடமும், அதே சமயத்துல வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி இருந்தால் ரெண்டு இடத்துலயும் போடணும். சோ பர்டிகுலர்ஸ் ஆஃப் தி அதர் அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் டீடைல்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க, ரெண்டு இடத்துல போடணும் இத. ரைட். Let's start with the debtors. Okay. Debtors எவ்வளவு இருக்கு? 14,500. Closingல 17,600 minus 800. அப்ப 16,800. And that PDD should be debited to P&L account. Okay. It is better to open the debtors account. Balance brought down in the beginning 14,500. Balance carried on in the end 17,600. Bad debt இதில் adjust பண்ணிக்கலாம், PDD இங்க adjust பண்ண வேண்டாம், balance sheetல போய் minus பண்ணி போட்டுக்கலாம். Sundry creditors 5,800 in the beginning, in the end 7,900. Better open the creditors account. Balance brought down in the beginning 5,800. Balance carried on in the end 7,900. Machinery in the beginning 7,500, endum 7,500 இருக்குனா ஒண்ணும் purchases இல்ல, sales இல்ல, ஆனா depreciation மட்டும் தான் இருக்கு, அதை subtract பண்ணிக்கலாம், which is 10% ன்னு சொன்னா 750 rupees. 6,750 is the closing value. அதே மாதிரி furniture beginning and end 1,200 இருக்கு, beginningல 1,200, closingல 1,200ல depreciation 120, 10% subtract பண்ணிட்டு 1,080 போட்டுக்கலாம். Here depreciation. Under that machinery கான depreciation 750 யும் furniture கூடிய depreciation 120 யும் நம்ம போடணும். Inventory நீங்க furniture அக்கவுண்ட் போட்டா என்ன நடக்குமோ அது போட்டு முடிச்சிட்டோம், அதனால தான் டபுள் என்ட்ரி போடல. டபுள் என்ட்ரி டிஃபால்ட் அக்செப்டட்னு அர்த்தம், முடிஞ்சிச்சுன்னு அர்த்தம். Inventory 3,900. Inventory year end 5,700. டபுள் என்ட்ரி இங்க வரணும், ட்ரேடிங் கொண்டு வரணும். Opening stock 3,900 by closing stock 5,700. இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல எந்த சேஞ்சஸும் இல்ல. இயர் பிகினிங்ல 5,000 ரூபாய் இருக்கு, இயர் எண்ட்ல 5,000 ரூபாய் இருக்கு. நீங்க அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணாலும் அதே தான் இருக்கும். சோ தேவையில்லை, அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நமக்கு. ஓகே, ஓபன் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா டேலி ஆயிடும், அவ்வளவுதான். கிளியர்? Now we have to incorporate the receipts. Receipts மட்டும் முதல்ல ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். Bank balance in the beginning. Opening statement of weights asset இருக்கும் 2,800. NPO படிச்சுட்டு உடனே இதை படிச்சீங்கன்னா ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும். இல்லைன்னா இதை படிச்சுட்டு NPO படிங்க. NPOல கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன் ஜாஸ்தி இருக்கும், இது யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும். Receipt from debtors bank 48,000. Cash sales
Credit and cash. Cash is 11,000 rupees. Capital brought during the year. Capital balance, add additional capital. 6,000. Interest on investment. 200. Okay. Payment side. Payment to creditors. Creditors to bank. 35,000. Single entry. Yes, single entry. Salaries paid. Salaries paid account debit பண்ணிக்கிறேன். 6,500. General expenses. 2,500. Rent and taxes. 1,500. Drawings. Sorry. Should be subtracted from the capital, so minus drawings. 3,600. Cash purchases. Cash purchases 12,000. Balance at bank and cash. Bank balance, cash balance. 6,400, 500. Payment sale உள்ளது நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு. Finish off tallying the debtors to find out the credit purchases, credit sales. எவ்வளவு போறது? 51,000 being the sales. Total value? $51,000. 50? 100. Okay. Okay. 60? 65, 600. Creditors tally பண்ணுங்க. 42,900. 42,900. எவ்வளவு வருது? 3700. 3700. Find out the GP. Total of credit side 67,800. 67,800. Your GP in this case being 14,800 and GP 14,800. If you tally, then the net profit 15,000, 15,000, and then the net profit here being 2,830 should be addable here. 67,700. Okay. இல்ல இது வந்து 5100 நான் இங்க மாத்தாம விட்டுட்டேன். Okay, so this value clear. Opening statement of trades tally பண்ணுங்க. 34,900. 34,900. Then capital. Hello? 2,900. So 2,900 is now posted here. Ultimate capital balance எவ்வளவு எல்லாமே plus or minus பண்ணா is it 34,330 check பண்ணி சொல்லுங்க. Then final balance sheet total being 42,230. Okay, so we got the answer.
Let's move on to the illustration number 9. From the following data furnished by Mr. Manoj, you are required to prepare trading and profit and loss for the year ended and balance sheet. All working should form part of the answers. We have been given the assets and liabilities. Okay. இதெல்லாமே டீடைல்ஸ் ரிலேட்டிங் டு த டிரான்சாக்ஷன். இது வரைக்கும் நமக்கு அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ், இதுக்கப்புறம் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. அது இல்லாம அவ்வளவுதான். ஸோ மற்றபடி எல்லாமே சேம் தான். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பண்ணும், ட்ரேடிங் அண்ட் P&L அக்கௌண்ட் அண்ட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட் அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட் ஒர்க்கிங் நோட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும். கமான். Opening statement of affairs, balance sheet, trading and P&L account, other working notes. So I'll finish off first of all this details, assets and liabilities பத்தின details முதல்ல finish பண்ணிக்கலாம். Creditors, year beginning 15,770, year end 12,400. Sundry expenses outstanding expenses, year beginning 600, year end 330. Sundry assets 11,610, year beginning. எல்லாமே சிங்கிள் என்ட்ரி தான் பண்ணியிருக்க, ரெண்டாவது என்ட்ரி பண்ணணும். 12,040. Inventory in trade, stock in trade 8,040, year beginning, year end 11,120. Cash in hand and bank, cash bank ரெண்டு சேர்த்து கம்பைண்டா போட்டாங்க, cash and bank. Year beginning 6,960. Cash and bank 8,080. Trade debtors, opening கொடுக்கல, missing data மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும். Closing 17,870. இதுல எதுவுமே கொடுக்கலப்பா, including cash book. அப்படின்னா cash book கூட நீங்க prepare பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. You have to prepare the cash book also. Okay. So என்னென்ன ஓபன் பண்ணலாம்? Sundry assets, cash account and debtors, creditors எல்லா அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணோம். Cash account, debtors account, creditors account, sundry assets account. இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல கூட சேஞ்ச் இருக்கு. ஒரே பேஜில் முடிக்கலாம்னு பார்த்தேன், சரி பரவாயில்ல. sundry assets account. Okay. Sundry assets, balance brought down in debit side 11,610, balance carried on in credit side 12,040. டபுள் என்ட்ரி முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம், மறந்துடக்கூடாது, டக்கு டக்குன்னு முடிச்சிடணும். இன்வென்ட்ரி இயர் பிகினிங், இயர் எண்ட்,
opening stock, closing stock, 80, 40 and 11,120. 11,120. Cash beginning and end, balance brought down 6960, balance carried on 8080. Trade debtors, balance brought down in the beginning, we don't have, not given, balance carried on in the year end 17,870. Creditors, year beginning, balance brought down 15,770, balance carried on 12,400. Outstanding expenses நம்ம data expenses adjust பண்ணிக்கலாம். Expenses plus outstanding of the current year minus outstanding of the previous year. Outstanding of the previous year 600, outstanding of the current year 330. So structure வந்துச்சு. தடுமாற்றமே இல்லாம இந்த ஃபார்மேட் மெயில்ல இருக்கணும், அப்படியே ஃபிட் பண்ணிடணும். அப்படியே ஃபிட் பண்ணிடணும். Now, details relating to the transaction in the year, I'll pick up to this one. Mm-hmm. 60 to 500 வரைக்கும் எடுத்துக்கிறேன். I use a different color. Cash and discount credited to the debtors. Okay. Cash and discount சேர்த்து. அதுல cash எவ்வளவு discount எவ்வளவு தனியா தெரிஞ்சா நல்லா இருக்கும். இங்கே கொடுத்திருக்கோம் பாருங்க. லாஸ்ட் ரியலைசேஷன் ஃப்ரம் டெப்டார்ஸ் பெய்ட் இன்டு பேங்க் வந்து 60 to 500. அப்ப கேஷ் 60 to 500, டிஸ்கவுண்ட் 1500. am I right? டபுள் என்ட்ரி கேஷ் வந்து கேஷ் அக்கவுண்ட்ல ரெசிட் சைடுல டெப்டார்ஸ் கிட்ட இருந்து கலெக்ஷன் 60 to 500. டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டெப்டார்ஸ், discount allowed, expenses 1500. Sales return 1450. Bad debt 420. சின்னதா இடத்த விட்டா எவ்வளவு வருது, நாம ஒண்ணு எதிர்பார்த்தா அது ஒண்ணு கொடுக்குறோம். சரி, ஓகே. கேஷ் போட்டாச்சு, டிஸ்கவுண்ட் போட்டாச்சு. சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் மைனஸ் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் 1450. பேட் டெட் P&L அக்கவுண்ட் டெபிட் சைடுல. ஓகே, பேட் டெட் 420. இஸ் தட் கிளியர்? So the realization from debtors paid into the bank தான் இது 60 to 500 and 1500 அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம். சேல்ஸ் 71,810. கேஷ் கிரெடிட் ரெண்டும் சேர்த்து
அப்ப சேல்ஸ் லெஸ் ரிட்டர்ன் எவ்வளவு வருது? Sales less return. Come on, make it faster. 70,360. Discount allowed by creditors. So, inge discount 700. Purchase return 400. Upper minus purchase return 400, discount received, credit side 700, additional capital paid into the bank, capital receipt side 8,500, opening capital evlo irukko adoda additional capital 8,500 should be addable. Realization போட்டு முடிச்சாச்சு. Hope you will be now able to understand this part. Then remaining part. Cash purchase and household expenses வரைக்கும் பார்க்கிறேன். 4 ஐட்டம் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். So cash expenses, cash purchases வந்து எவ்வளவு இருக்கு? 1030. So purchases 1030. Cash expenses 9,570. இங்கேயும் 9,570. Purchasesல ரெண்டு விதமா நாங்க பிரிக்கணும். Cash as well as credit. ரெண்டையும் சேர்த்து purchases இங்க போட்டுக்கிறேன். அப்ப cash purchases 1030 அப்படிங்கறத நான் இங்க போட்டு வச்சுக்கிறேன். இத பிரேக் அப் பண்ணது இந்த நம்பர், டோட்டல் நம்பர் இங்க போட்டுக்கலாம். I'm not sure, right? Pay by check for machinery purchased. Machinery வாங்கி இருக்காங்க. So bank 430. கேஷும் பேங்கும் ஒன்னாவே போட்டிருக்கிறேன், அதனால இங்க போட்டுக்கணும். மெஷினரி வாங்கினதுக்கு 430 பே பண்ணி இருக்கிறேன். ஹவுஸ்ஹோல்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் drawn from bank drawings, வீட்டு செலவுக்காக பணத்தை எடுத்திருக்கிறார் 3,180. so in capital it is a drawings 3,180. clear? கிடைச்ச டீடைல்ஸ் எல்லாமே போஸ்ட் பண்ணிட்டே வரும் one after one. Finally, 4 more items only pending. So this is how my teacher told me. ஒண்ணா படிச்சீங்கன்னா அது எங்கெங்க போடணும், அட்ஜஸ்ட்மெண்டா இருந்தா 2 இடம் மிஸ் பண்ணாம உடனே போட்டுருங்க, லேட் பண்ணாதீங்க, மறந்துடுவீங்க. எங்க வரணுமோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் பண்ணி எங்கெங்க ஃபிட் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா தப்பே வராது. கேஷ் பெய்ட் இன்டு பேங்க் வராது, ஏன்னா கேஷும் பேங்க்கும் ஒன்னா தான் போடுறேன். ஓகே, தனித்தனியா கேஷ் காலம் தனியா பேங்க் காலம் தனியா இருந்தா ஓகே, பட் ஐ டோன்ட் ஹேவ் செப்பரேட் ப்ரிப்பரேஷன். அப்ப இது வராது இல்லையா? ரெசிட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் ஆப்போசிட்ல வந்து கேன்சல் ஆயிடும். கான்ட்ரா என்ட்ரி, ரைட். நவ கேஷ் drawn from bank, இதுவும் கான்ட்ரா என்ட்ரி கேன்சல் ஆயிடும். போடல, நோட் பண்ணி கீழே நோட் கொடுத்து will not come அப்படின்னு மட்டும் எழுதிருங்க. because contra entry as we clubbed combined cash and bank account not required னு போடுங்க. cash in hand year beginningல year endல cash எவ்வளவு இருக்கு? cash in hand 1,200. இது closing. okay, closingல நமக்கு 80 இருக்கு, வேணா பிரேக் பண்ணுங்க. கேஷ் வந்து 1,200. அப்ப பேங்க் வந்து எவ்வளவு இருக்கணும்? 6,880. தேவையில்லை, பிரேக் பண்ணல. சோ இதுல பிரேக் பண்ணி போடுங்களேன், தப்பு இல்லை. முடிஞ்ச வரைக்கும் டீடைல்ஸ் பிரேக் பண்ணி போட்டால் பெட்டரா இருக்கும்.
Okay, clear? Only for breaking purpose. Check issued to creditors. Creditors க்கு check கொடுத்திருக்கிறோம். Payment sideல 60 to 70. Creditors க்கு 60 to 70. Bank. The last 3 ஏன் வரல அப்படின்னு சொன்னாக்க எல்லாமே கான்ட்ரா. ரெண்டும் கிளப் பண்ணதுனால டெபிட் கிரெடிட் சைடுல ரெண்டு சைடுல போட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கேன்சல் ஆயிடும். அதனால போடல அப்படின்னு போடலாம். இல்ல போடணும்னா போட்டுக்கலாம், தப்பு இல்லை. அதுலயே போடுங்க. இங்கிட்டு 5,000 அங்கிட்டு 5,000 போடுங்க, தப்பு இல்லை. லெட்ஸ் க்ளோஸ் ஒன் ஆஃப்டர் ஒன். கிரெடிட்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் கிடைக்கும், பேலன்சிங் ஃபிகர். முதல்ல இதை க்ளோஸ் பண்ணுங்க. 73 770 73 770 பேலன்சிங் ஃபிகர் 58,000. இது 58,000. அப்ப டோட்டல் பர்ச்சேஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 59,030. பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் 400 லெஸ் பண்ணீங்கன்னா 58,630. டெப்டாஸ் அதே மாதிரி டேலி பண்ணுங்க. $83 740 $83 740. ஓப்பனிங் பேலன்ஸும் இல்ல, கிரெடிட் சேல்ஸ் டீடைல்ஸும் இல்ல. அதனால இப்ப போட முடியாது. கேஷ் புக் டேலி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டெட்டாஸ் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு, கேஷ் சேல்ஸ் இல்ல பாருங்க. அப்ப இத பேலன்சிங் ஃபிகரா கண்டுபிடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு. போடுங்க பாப்போம். டோட்டல் எவ்வளவு வருது? $82 740 540. செக் பண்ணுங்க, செக் பண்ணுங்க. 740 தான் வருதா? கரெக்டா இது? மத்தவங்க திரும்ப ட்ரை பண்ணி சொல்லுங்க எனக்கு. பேலன்சிங் ஃபிகர் எவ்வளவு வருது? கேஷ் சேல்ஸ் ஐ திங்க் இது 82,740. அது செக் பண்ணுங்க கரெக்டான்ட்டு. இது ஆட் பண்ணக்கூடாது. இது ரெண்டு ஆட் பண்ணதான் அது பிரேக் பண்ணி போட்டுருக்கு. Make it faster, make it faster. 82,560. அதான் டவுட் வந்துச்சு எனக்கு. ஆமா இப்ப சொல்றேன். 560 புக் ஆன்சர் வராது. எனக்கு நம்ம ரெண்டு கான்ட்ராக்ட் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். சோ கேஷ் சேல்ஸ் பீயிங் 4,600. அப்ப இதுல கேஷ் சேல்ஸ் 4,600. கிரெடிட் சேல்ஸ் எவ்வளவு இருக்கணும்? பேலன்சிங் ஃபிகர் 67 to 10 ஆக இருக்கணும். இது ரெண்டு சேர்த்து இது. இப்ப கிரெடிட் சேல்ஸ் 67 to 10 நான் இங்க போட்டுக்கிறேன் இதுல இருந்து. Then balance in the debtors being 16,530. 16,530. Balancing figure. So here 15,000 16,530. Assets tally பண்ணுங்க. I think it gets tallied. No depreciation. Am I right? Assets tally ஆச்சு, creditors tally ஆச்சு, debtors tally ஆச்சு, cash tally ஆச்சு. Opening statement of affairs tally பண்ணுங்க to get the capital here. Opening capital, balancing figure. $43,140, $43,140,
43,140. Capital balance here being 26,770. I transfer that here 26,770. Trading account tally பண்ணி எனக்கு கண்டுபிடிங்க GP எவ்வளவுட்டு. 81,480, 81,480. Your GP in this case being 14,810. So here GP being 14,810. Other expenses 9,570 plus 330, 9,900 minus 600, 9,300. Am I right? If I tally then I'll get the net profit here. 15,510, 15,510. The net profit in this case being 4,290. Add net profit 4,290. Rent plus or minus, what is the closing capital then? 36,380. Light green color la எழுதுனதெல்லாமே raw data feed பண்ணது. Maroon color la எழுதுனதெல்லாமே adjustments double entry மாதிரி போட்டு close பண்ணியிருக்கிறேன். Now you can close the balance sheet. 49,110. 49,110. வீடியோ திரும்ப திரும்ப பாருங்க, சம திரும்ப திரும்ப ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. You need to be master in this, right? எதுப்பா? Cash and bank 6,960. இது 9,570. ஓகே, அதுக்காக ஓகே, புக்ல பார்த்து தெரிஞ்சிருங்க. ஓகே, கிளியர். Illustration 10. Mr. Anup runs a wholesale business wherein all purchases and sales are made on credit only. He furnishes the following closing balances. Balance sheet required details கொடுத்திருக்காங்க. Summary of cash transactions during the year, other transactions, and you need to prepare trading and profit and loss account of Mr. Anup for the year ended and balance sheet as on the date. இதுல நீங்க பார்த்தாலே பில்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அப்ப டெட்டாஸ் பிஆர்ல சேர்ந்து வருது இந்த illustrationsல. One of the comprehensive illustrations. Let's see. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான illustrations, எல்லா விஷயங்களும் இதிலே வந்துருது. எல்லாத்தையும் சேர்த்து நான் போட்டு காமிக்கிறேன். No other way, I have to open separate page for the other working notes. Now, trading and profit and loss account. Opening statement of affairs, balance sheet, and then we have been given bank and cash separately, so it's better to open bank and cash separately. Bank and cash separately.
columnar formula, double column cash book பண்றேன். எல்லா அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ற மாதிரியான illustration. So as we have been given bills accepted, okay, and bill endorsed, bill discounted, then it's better to open debtors account, bills receivable account, and creditors account and bills payable account. Cash book. Cash க்கு ஒரு column, bank க்கு ஒரு column. Cash and bank. Debtors BR, creditors bills payable. Okay, I'll start with posting the balance sheet items first. Okay, sundry debtors. Opening the 70, closing the 92,000. BR opening the 15, closing the 6,000. Bills payable 12,000, 14,000. Creditors beginning 40, end 56. Inventory 1,10,000 in the beginning. Inventory 1,90,000 in the end. Bank and cash. Bank and cash 90 in the beginning, 5,200 in the beginning. Bank and cash 87,000 in the beginning, 5,300 in the end. Is that clear? So I have to finish up the double entry. Opening balance, the 2 by எல்லாம் skip பண்ணிடுறேன். Opening balance, opening stock, inventory 1,10,000, closing stock 1,90,000. Right. Double entry போடணும் இல்லையா? இதை நான் போட ஆரம்பிச்சிடுறேன். Sundry debtors balance brought down in the beginning 70, in the end balance carried on 92,000. BR in the beginning balance brought down 15, year end balance carried on 6,000. Okay. Similarly, bills payable, opening balance or balance brought down, balance brought down 12,000,
balance carried on 14,000. Creditors, balance brought down 40, balance carried on 56,000. Inventory போட்டாச்சு trading account ல. Bank balance brought down 90, cash 5,200. Year end ல balance bank ல 87,000 cashல 5,300 இருக்கு. So எல்லாமே raw data இருக்கு, double entry மாதிரி போடணும், போட்டு வந்துட்டேன். Clear? One of the interesting illustrations. Now summary cash transactions during the year. First one முடிச்சிடலாம். எங்க போனோம்? கேஷ்ல இங்க போட்டுக்கிறேன். Deposited to bank after payment of shop expenses at the rate of 600 per month, salary 9,200 per month, and personal expenses 1,400 per month, 7,62,750. Bankல receipt side 7,62,750 வருது. Cashல 7,62,750 வருது. Under cash named as bank, under bank named as cash. இந்த amount வந்து மூணு பேமெண்ட் பிறகு shop expenses, salary, personal expenses. So shop expenses 600 rupees per month na 7,200 ரூபாயும், salary 9,200 ன்னு சொன்னால் ஒரு மாசத்துக்கு 12 months எவ்வளவு வருது? 1,10,400. drawings வந்து 1,400 per month. 1,400 into 12 16,800 less பண்ணிட்டு பே பண்ணி இருக்கிறார். 7,62,750 contract double entry முடிச்சாச்சு. ஆனா expenses, salary, drawings double entry முடிக்கல. So you have to finish up the double entry for the 3. மிச்சம் இருக்கிற மூணுத்துக்கும் double entry போடணும். Expenses, shop expenses 7,200, salary காக எவ்வளவு? 1,10,400. drawings, capital minus drawings 16,000. 16,800 drawings. So double entry போட்டாச்சு. Clear? Clear? இப்பதான் ஒரு adjustments முடிஞ்சிருக்கு. adjustment number 2ல இருந்து 7 வரைக்கும் நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் ஒரே நேரத்துல. ஓகே. Cash withdrawal from the bank, contra entry. Cash la receipt side la 1,21,000. Bank la payment side la 1,21,000 போடணும். Under bank it is named as cash, contra entry. Under cash it is named as bank. Cash payment to supplier 77,200 for supplies and 25,000 for furniture. Okay. Creditors கான payment 77,200. Furniture வாங்குனதுக்கான payment 25,000. Now you have to open a new account called furniture and fixtures, furniture account.
ஃபர்னிச்சர் வாங்கி இருக்கிறீங்க, கேஷ் 25,000. ஆரம்பத்தில் பர்னிச்சர் பத்தி சொல்லவே இல்லை அப்படின்னா இதான் ஃப்ரெஷ்ஷா வாங்கி இருக்கிறதாக அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். கிளியர்? Now, checks collected from customers but dishonored 5,700. Check collected from customers but dishonored. Customer கிட்ட இருந்து செக் வந்திருக்கு, ஆனா டிசானர் ஆயிடுச்சு. எவ்வளவு வந்துச்சுன்னு தெரியல, டிசானர் தெரியும். வந்திருந்தால் பேங்க் இங்கிட்டு போட்டிருப்பீங்க, டிசானர் போடும்போது ஆப்போசிட் சைட்ல பேங்க் பிராக்கெட்ல டிசானர் 5,700. டிசானர் ஆகும்போது பேங்க்ல திரும்பவும் பேமெண்ட் சைட்ல போயிடும், டெட்டாஸ். ஆனா எவ்வளவு வந்துச்சு, ப்ராபபிலி 5,700 கூட இருக்கலாம், ஐ எம் நாட் ஷூர், அதனால பெண்டிங் வைக்கிறேன். செக் கலெக்டட் ஃப்ரம் கஸ்டமர்ஸ் பட் டிசானர்னா வந்த 5,700 ரூபாய் அப்படியே டிசானர் ஆச்சு அப்படின்னு கூட அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம், அல்லது வந்ததுல 5,700 மட்டும் டிசானர் ஆச்சுன்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். So it is assumed 5,700 rupees check received and dishonored. அப்ப ரிசீவ் பண்ணும்போது 5,700 போடுங்க, அது டிசானர் நம்பர் இங்க போடுங்க. So இங்க வரும்போது பேங்க் 5,700. நான் ரெண்டு அர்த்தமும் இருக்கு, செக் கலெக்டட் ஃப்ரம் கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் டிசானர், அதே டிசானர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு 5,700 ரூபாய் வந்து செக் டிசானர் ஆயிடுச்சு, வேற பணம் வந்த மாதிரி சொல்லல. Bill discounted 20,000 and discount 750. டபுள் என்ட்ரி போட்டோம், ஒவ்வொன்றுக்கும் டபுள் என்ட்ரி வருதான்னு பாருங்க. பில்லுக்கு சொல்லுங்கப்பா, எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுவீங்க? Bill discounted. How do you pass the entry for this? So BR இருக்குல்ல, இந்த BR டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி இருக்கிறீங்க, பேங்க்ல இருந்து கலெக்ஷன் இருக்கு அண்ட் டிஸ்கவுண்ட்டும் வந்திருக்கு. டிஸ்கவுண்ட் தர வேண்டியதா போச்சு. டிஸ்கவுண்ட் allowed. Sir, discount allowed, yes. Discount and bills discounted. பில்லோட விலை 20,000 ரூபாய் இருந்துச்சுன்னா டிஸ்கவுண்ட் 750 rupees. 19,250 கலெக்ஷன் இருக்கும், 750 rupees டிஸ்கவுண்ட். 19,250 பேங்க்ல ரெசிட் சைட்ல போடுறேன், 19,250 BR discounted. 750 discount my expenses trading accountல P&L பண்ண டெபிட் பண்ணிக்கிறேன். discount on this discounted 750. bill matured and duly collected. bill prompt எனக்கு பணம் வந்தது 16,000 ரூபாய். ஓகே, so bank, I assume that the amount collected is deposited into the bank, 16,000 rupees. BR 16,000 rupees. Paid suppliers by check. Supplier க்கு check, creditors க்கு payment பண்றோம் bank. எவ்வளோ? 3,20,000 rupees. In your bank, in payment side 3,20,000. 3,20,000. Creditors. இதுவரைக்கும் இருந்த இந்த 7 ஐட்டமும் நம்ம டபுள் என்ட்ரி முடிச்சிட்டோம். அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் டபுள் என்ட்ரி முடிச்சிட்டே வரணும். யா கிளியர்? ரெண்டு இருக்கு இன்னும். அது கீழே இருக்கு, அதர் டிரான்சாக்ஷன்ஸ்ல இருக்கா இல்லையா? இங்க இருக்கு, தெரியல, பாப்போம். இதை போட்டுருவோம். 7, 8 and 9 போட்டு முடிக்கலாம். 8 and 9. Received 20,000 on maturity of 1 LIC policy of the proprietor by check. பணம் வந்திருக்கு LIC ப்ரொப்பரேட்டர் உடையது அப்படின்னா அவருடைய பணம் உள்ளார வருது, அப்ப அடிஷனல் கேபிட்டல்
பேங்க் சைடுல 20,000 ரூபாய். ஓகே, capital, additional capital. I may now add this with the capital. So add additional capital. அவருடைய சொந்த பணத்தை பிசினஸ்ல கொண்டு வந்து போட்டிருக்கிறாங்க. Can be assumed to be the additional capital. Then rent received 14,000 by check for the premises owned by the proprietor. Rent received 14,000. யாருடைய அந்த ப்ராப்பர்ட்டி? ப்ரொப்ரைட்டருடைய சொந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வர வேண்டிய ரெண்ட் அவர் வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போனார். அதுவே பிசினஸ் போட்டாருன்னா இதுவும் என்னது? அடிஷனல் கேபிட்டல் லைக். So 14,000 should be addable here. Clear? So 8 and 9 completed. 8 and 9 completed. Ten. Building was purchased on 30/11/2021 for opening a branch for 3.5 lakhs via check, and some expenses were incurred on this building. Okay, details of which are not maintained. Okay, so now we need to open a new account called building. Building வாங்குனதுக்கு பேமெண்ட் பண்றோம் செக் மூலமாக. கேஷ் புக்ல பேமெண்ட் சைடுல பேங்க் காலத்துல 3.5 lakhs. வேற செலவுகளும் பண்ணி இருக்கிறோம், அது என்னன்னு தெரியல. நம்ம பேங்க் அக்கவுண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ்ல ஏதாவது ஷார்டேஜ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பில்டிங் கூடிய எக்ஸ்பென்ஸ் நம்ம ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் ஹவ் யூ கேன் கெஸ். சோ பில்டிங்ல பேங்க் நியூலி பர்ச்சேஸ் 3.5 lakhs. ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இல்ல. பர்னிச்சரும் புதுசா வாங்கி இருக்கிறாங்க, இதுவும் புதுசா வந்திருக்கிறதாக அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, electricity and telephone bills paid by cash. Okay, EB, electricity 18,700 and 2,200 due. அப்ப electricity expenses வந்து ரெடி சேர்த்துக்கணும். outstanding 20,900. electricity 18,700 plus outstanding 2,200, so 20,700. outstanding electricity 2,200 being my liabilities year end. Clear? Okay, 18,000, 20,900. okay, so 10th item is also, 11th item is also over. We have been given the other transactions. Other transaction la claim against the firm for damages 1,55,000 is under legal dispute. Legal expenses 17,000. The firm anticipates defeat in the suit. See, இந்த 1,50,000 ரூபாய் நம்ம தர வேண்டியதா இருக்கிற ஒரு ப்ரொவிஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும். அது இல்லாம லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஒரு 17,000 rupees. ஓகே, சோ இது இன்னும் தரவே இல்லை, இப்பதான் கிளைம் பண்ணி இருக்கிறோம். அப்ப லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் எவ்வளோ? 17. இன்னும் தரல, பேங்க்ல வரல. அப்ப அவுட்ஸ்டாண்டிங் லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் 17. ஓகே, அது தவிர 1,50,000 ரூபாய் நம்ம தர வேண்டியதாக வரும் போல இருக்கு. அப்ப இது ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டேட்ஸ் மாதிரி நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம்.
provision for damages 1,55,000 that appears in the liability side as provision. நம்ம எப்ப claim தர வேண்டியது இருக்கோ அன்னைக்கு இந்த அமௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 1,55,000 bad debt மாதிரி. ஓகே, goods returned to suppliers 4,200 purchase return. so creditorsல purchase return எவ்வளோ 4,200. இன்னொரு இடம் purchasesல இங்க minus return 4,200. double entry over. goods returned by customers sales return. so sales minus sales return 1,200. இன்னொரு இடம் debtorsல sales return 1,200. okay, clear? discount offered by suppliers நம்ம கொடுத்தாங்கன்னா received 2,700. so discount received. இன்னொரு இடம் creditorsல மைனஸ் பண்ண வேண்டிய ஐட்டம் discount received 2,700. double entry over. discount offered to the customers 2,400. நாம கொடுக்கிறோம் கஸ்டமர்ஸ்க்கு discount allowed expenses discount allowed 2,400. இன்னொரு இடம் debtorsல நமக்கு வர வேண்டிய அமௌண்ட் குறையும். so discount allowed 2,400. clear? the business is carried on the rented premises for an annual rent of rupees 20,000 which is outstanding at the year end. so rent வந்து 20,000 rupees இன்னும் கொடுக்கல, P&L டெபிட் பண்ணிக்கிறேன். as it is being outstanding should be posted in the liability side. outstanding rent 20,000 rupees. 20,000 rupees. right. bill accepted by the customers. நம்மளுடைய customers accept பண்ணாங்க the BR. so BR 40,000 rupees. BR ல debtors 40,000 rupees. bill endorsed 10,000. bill endorsed-னா creditorsக்கு நான் கொடுக்கிறேன். யாருக்கு கொடுக்கிறேன்? creditorsக்கு. சரி, இந்த பில்ல creditors கொடுக்கிறேன். எவ்வளோ? 10,000. ஆட்டோமேட்டிக்கா creditorsக்கு அது குறைஞ்சிரணும் 10,000. BR handed over to them. BR handed over to them. Payment மாதிரி தான். bill accepted 24,000. bill accepted 24,000. நாம accept பண்ணியிருக்கிறோம். அப்படின்னா the BP. so bills payable எவ்வளோ? 24,000. so here creditors 24,000. clear? one of the beautiful illustrations, right? இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ல வந்து எப்படி இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க. இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. பே கணக்கடன் போடலாம் நீங்க. now we close one after one. building close பண்ணாக்க நமக்கு என்ன கிடைக்குது? 3.5 lakhs is the closing balance. so building being my asset now. இந்த பில்டிங்ல ஒரு சின்ன வேற செலவும் பண்ணி இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க, தெரியலனால அந்த பெண்டிங் வச்சிருக்கலாம். இவர் என்ன க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். கிரெடிட்டர்ஸ் பில்ஸ் பேயபிள் க்ளோஸ் பண்ணுங்க. 36,000 22,000 ஷார்டேஜ் இருக்கு. அப்ப இது என்ன பண்ணிருப்பீங்க? பேமெண்ட் பண்ணிருப்பீங்க. யூ மைட் ஹவ் பேட் திஸ் அமௌண்ட். பேலன்ஸ் ஃபிகர் I assume this is payment made from bank 22,000 for bills payable. Creditors அக்கௌண்ட் டேலி பண்ணுங்க. என்னைக்குமே creditors BP வந்துச்சு, BP க்ளோஸ் பண்ணிட்டு creditors வரணும். debtors BR இருந்துச்சுன்னா BR க்ளோஸ் பண்ணிட்டு debtors வரணும்.
Creditors total 4 lakhs 320. Creditors payment 77,200 நம்ம போடாம விட்டுட்டோம் பாருங்க. கேஷ் பேமெண்ட் 77,200 எப்படி போடாம விட்டு வேற எங்கேயாவது போட்டோமா தப்பா? இல்ல 77,200 right, this amount. Now 4,94,00,000 okay. Now get the balance here. This will be the credit purchases 4,54,100 balancing figure. Cash purchase இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. 4,54,100 purchase return less பண்ண பிறகு closing balance எவ்வளவு வருது? 4,49,900. So BP over creditors over. BR tally பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்க. $55,000 3,000 உங்களுக்கு பேலன்சிங் ஃபிகர் வருதா? என்னவா இருக்க முடியும்? கலெக்ஷன் ஆனது, டிஸ்கவுண்ட் பண்ணது, கலெக்ஷன் ஆனது, என்டார்ஸ் பண்ணது இருக்கு. அப்ப இது வந்து என்னவா இருக்க முடியும்? டிசானரா இருக்கலாம். டிசானர். அப்ப ரிவர்ஸ் பண்ணிடுறேன். இங்கே BR ரிவர்சல் டிசானர் 3,000 டிசானர் assumed. அதுதான் நம்ம BR முடிச்சுனா டேட்டாஸ் வரணும், BP முடிச்சுனா டேட்டாஸ் வரணும். Finish up telling the sundry debtors account. இதுல sundry debtors கிட்ட இருந்து கலெக்ஷன் ஆனது இங்க போட்டுருக்கோமா? We assume this collection being the collections from debtors. Okay, 7,62,000 இங்க ஒரு 5,700, இது 5,700 போட்டாச்சு. இந்த 7,62,750 collection ஆனது தான் பேங்க்ல போட்டுருக்கிறோம். We might have collected and deposited into the bank. Is that okay? Now கேஷ் டேலி பண்ணுங்க. ஏன்னா இதுல நமக்கு டெப்டார்ஸ் வந்து சேல்ஸ் காணோம், கேஷ் கலெக்ஷன்ஸ் காணோம். இது ரெண்டு இருந்தா டக்குனு போட்டுக்கலாம். ரெண்டுமே இல்லைன்னா இப்ப போட முடியாது. இப்ப கேஷ் அண்ட் பேங்க் டேலி பண்ணுங்க. பேங்க் டேலி பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்க பேலன்ஸ் ஃபிகர். ஃபர்னிச்சர்ல ஒரே ஒரு பேலன்ஸ் தான் இருக்கு, பேலன்ஸ் 25,000. So furniture நான் இங்க போட்டுக்கிறேன் 25,000. I have to post a building also. Buildingல சில adjustments இருக்கு. Furniture over. Bank account close பண்ணீங்கன்னா you get some balance related to furniture ஆக இருக்கும், sorry building ஆக இருக்கும். Other expenses இல்லையா? Bank காலத்தை டேலி பண்ணுங்க. I think 9,27,700. 9,27,700. So this will be 22,000 நினைக்கிறேன் பேலன்சிங் ஃபிகர். அப்ப ஏற்கனவே ஒரு 3 லட்சம், இன்னொரு 22,000 ரூபாய் ரெண்டு சேர்த்து போகணும். Now building value being balance carried on 3,72,000. So building 3,72,000 நான் இங்க போட்டுக்கிறேன். 3,72,000.
டெட்டாஸ்ல எனக்கு கிரெடிட் சேல்ஸும் இல்ல கேஷ் சேல்ஸும் தெரியல, ஏதாவது ஒண்ணு தெரியல மிஸ்ஸிங் டேட்டா போடலாம். ரெண்டுமே தெரியல என்ன பண்றது, ஏதாவது ஒண்ணு கண்டுபிடிக்கணும். கேஷ் காலத்தை டேலி பண்ணி மிஸ்ஸிங் டேட்டா மாதிரி கண்டுபிடிச்சோம்னா we will understand how much cash realized from debtors. Come on, try to solve this one. $10,23,350. 10,23,350 and debtors. I assume that the balancing figure being the collection from the debtors 8,97,150 balancing figure. Adha na inge kondu pikkiren 8,97,150. Now finish up telling the debtors to find out the credit sales here. 10,38,450. 10,38,450 and credit sales, the balancing figure 9,59,750. The value what you calculated for the credit sales is now posted in the trading account. 9,59,750. 1,200 subtract பண்ணோம்னா net sales being 9,58,550. Finish up tallying this 11,48,550. 11,48,550. You will get the GP here. The GP here being 5,88,650 and GP here 5,88,650. இப்போ இதை நம்ம tally பண்ணோம்னா 5,91,350. 5,91,350. Your net profit in this case being 2,57,700 should be addable with this. Add net profit 2,57,700. Opening statement of affairs close பண்ணீங்கன்னா you will get the capital in the beginning as a balancing figure. Now answer order check பண்ணுங்க. என்ன clear. So opening statement of affairs so total 2,90,200 in the asset side. Capital balance being 2,38,200. So 2,38,200 what you get transfer to the balance sheet. Capital balance after subtracting the drawings and adding the additional capital net profit. Final value being 5,13,100. 5,13,100. Balance sheet இப்போ total போட்டோம்னா you will get 7,77,300. 7,77,300. Is that clear? Check whether you are able to get this answer or not.